Hi, hi Prashant bro, thank you. Game run ஆதான்னு ஒரு வாட்டி பார்த்தேன். அதான் வந்து right. Cyberpunkல நான் வந்து 29 வந்தேன் நேத்து லைவ் எண்ட்ல. ஏன் ப்ரோ? War never changed. அன்னைக்கு எண்டிங் போனாரம் 23ல இருந்தேன். இப்போ நம்ம When a 29ல atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to லான் deliver பண்ணோம். a package to the new. ஸ்கிப் ஆயிருமோன்னு நினைக்கிறேன் என்று அமுக்குனா. நம்ம மறுபடியும் இது பண்ணோம். இந்த பழைய கேமா, பழைய கேம்ல எல்லாம் ஏதாவது பட்டன் அமுக்குனாலே ஸ்கிப் ஆயிரும்ல. இப்போ தானே ஹோல்ட் ஆப்ஷன் உண்டு. எனக்கும் அது இருந்தால் சப்டைல்ஸ் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் தான் தோணுச்சு. நான் திரும்ப இது பண்றேன். வேலை இருந்து பார்ப்போம். தொட்டாலே இடம் நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ. இது அந்த லெவல்ல சீக்ரெட் எண்டிங் விளையாடிடலாமா?
ஆமா, அப்படிதான் போட்டிருக்கு. அட்லீஸ்ட் 14 போட்டிருந்தது. நான் 23ல போனாரு, உடனே செத்துட்டேன். ஒரு 5 செகண்ட் தான் ஃபைட் பண்ணியிருப்பேன். இன்னைக்கு நீங்க உங்க செகண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரேட் பண்ணீங்களா? மாறி மாறி டபுள் கேண்டி வரும். பண்ணணும். ஆமா. நான் இந்த ஒரு டைம் தான் விளையாடுவேன் ப்ரோ. ஆனா சும்மா இருக்க நேரம் காலையில விளையாட கொஞ்சம் கஷ்டம். ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருந்தேன்னா விளையாடுவேன். War. நிறைய நேரம் War ஒர்க் never ஃப்ரம் ஹோம்ல இருந்தேன். changes. When atomic fire consumed the earth, those who survived did so. இப்போ தானடா சேவ் பண்ணேன். டைட்டில் சப்டைட்டில்ஸ் ஆன். ஆன்ல தான் இருக்கு. டைலாக் சப்டைட்டில்ஸ் ஆன். சப்டைட்டில்ஸ் ஆன்ல தான் இருக்கு. டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. இன்னைக்கு பூஸ்டட். அது இல்லாம டபுள் எக்ஸல் கேண்டி. இந்த ஒரு வாட்டி சப்டைல்ஸ் வரலன்னா விட்டுருவோம். ஆன்ல தான் இருக்கு, ஆனாலும் வர மாட்டேங்குது. இன்னைக்கு ஷைனி சான்ஸ் பூஸ்டட். நான் போன வாரம் இந்த ஃப்ரைடே பண்ணேன். போன வாரம் ஃப்ரைடே பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு லெஜெண்டரி எனக்கு லக்கி ட்ரேட் ஆச்சு கரெக்டா. அப்படியா? PS5 ப்ரோ பார்த்தீங்களா ஃப்ளிப்கார்ட்ல? ஆல்ரெடி 88ல வச்சிருந்தாங்க. இதுவே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். 1,00,000 வச்சிருக்காங்க. PS5 இப்போ எவ்வளோ கட்டுது? $55 போட்டிருக்கு. PS5 70K. War never changes. 70K தான் நீங்க சீரிஸ் எக்ஸ் எடுக்கலாம். When atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to எதுல நீங்க பாக்குறீங்க 70K? Amazon ஆ Flipkart ஆ? As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east. 55 இருக்கு. CD disk version. But across the credit card offerல கொஞ்சம் குறைவு. Society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals. நானா சீரிஸ் எக்ஸ் சொல்றேன். சீரிஸ் எக்ஸ் வந்து கடைசியா வந்தது. அதுமே இப்போ ஓல்டு தான் சொல்றாங்க. Hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip.
What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. Series X வந்து PS5 ஸ்டாண்டர்டை விட பவர்ஃபுல். You're crying in the rain. 70னா அது வாங்கிடலாம். 65. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Hi, bro. You're awake. How about that? இதெல்லாம் சப்டைல்ஸ் வருது. Xbox purchase Steam. Easy. You've been out cold a couple of days now. Why don't you just relax? Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? நியூஸ் அப்படி போட்டிருக்காங்க. ஒன்னாச்சுன்னா நல்லா தான் இருக்கும். சரி, இது என்ன ப்ரோ, ஒரு மாசத்துல எவ்வளோ விஷயம் மாறிட்டே இருக்கு சொன்னேன். ஏன்னா பிஎஸ்ல வந்து செட்டில் ஆனேன். பிஎஸ் இனிமேல் பிஎஸ் மேலே தான் இதாக இருக்கு. ஆனால் இவங்க எப்படி அடுத்த I can't say it's what I'd have picked for you, but if that's your name, that's your name. I'm Doc Mitchell. Welcome to Good Springs. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin to pull all the bits of lead out. I take pride in my needlework. You better tell me if I left anything out of place. How'd I do? நாட் பையிங். இதுதான் ப்ரோ, இப்போ பேங்காக தான் இருக்கும். பேங்க் தான், ஃபேக் தான் நினைக்கிறேன். ஒன்லி ஃபார் ஆடிங் ஸ்டோர் வால் தான். ஸ்டீம் கேம்ஸ். ஓ இல்லை ப்ரோ, இது இதுதான் ப்ரோ, பேங்க் தான். வேண்டாம் வேண்டாம். ஸ்டீம் வந்து ROG ஏர்லைன்ல இருக்கு.
என்னங்க வயசுதா கரெக்டாக எடுக்கலாம். ஏஸ் ஏஸ் வச்சிருக்கோமே ப்ரோ. இல்லை உங்களை இப்போ தான் கேர்ள் விளையாடலாம். வேற ஏஸ் கொடுத்தோம். இல்லையே ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அவரே எஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ப்ரோ அவர் ஜென்டர் தான் ப்ரோ சொல்கிறாரு. ஜென்டர் தான் சொல்கிறாரு. என்ன ரிமூவ் பண்ணவா? இல்லை பார்த்தா கரெக்ட். ஹேர் ஸ்டைல் மாற்றிடுறேன். ஹேர் ஸ்டைல் சரியா எப்பவுமே கேர்ள் கேரக்டர் தான். இங்கே தேவதாஸ் தேவமா நைட் தான் ப்ரோ. லேப்டாப் கிடச்சிச்சா? எஸ் ப்ரோ. மைண்ட் ரேடியோவா ப்ரோ? நீங்கள் முதல்ல இதில் ஏதாவது தெரிஞ்சுன்னா ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாது. எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடுறோம். பண்ணா பிரசாந்த் ப்ரோ என்ன சொல்கிறாரோ அதை செஞ்சிடலாம். பேசும் இருக்கு அதில் பரவாயில்ல. அந்த டைமில் என்னால் இருக்கு. கேரக்டர் அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு. கம்மி ஏஜ் வச்சாலுமே அப்படிதான் இருக்கு. எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க. இது நம்ம ஒரு கேரக்டர் மாதிரி இருக்கா? ஏதாவது இல்லைன்னா ஏசுன்னு இருக்கிற கேர்ள் எடுப்பாங்க. வேறு ஏசு நம்ம ஒரு மாதிரி இருக்கு. சிங்கம் அப்ப அது பேருமா சிங்கம் போகுமா? ஓ ஆமா, லியோ தாஸ்க்கு பதில் சிங்கம் செய்யலாம். சிங்கம் போகும். அவரை செய்வோமா? சிங்கம் செய்வோமா?
A1C ஒன் பீஸ் மாங்கா இல்லையா ப்ரோ? இந்தியன் மாங்கா கேங்ஸ்டர் பண்ணா நான் பிரசாந்த் ப்ரோட்ட கேட்டேன் என்ன பண்ணாங்க. அவர் என்ன சொல்றாரோ அதான். ப்ரோ புது கேம் ஆட் பண்ணிருக்கு. ரெசிடென்ட் ஈவில் 7 ஆட் பண்ணிருக்கு. வந்தது ரெசிடென்ட் ஈவில் 7. அவரை செய்ய முடியாது. இதெல்லாம் பெருசா சேஞ்ச் வர மாதிரியே இல்லையே. இது ஷேட் தான் மாதிரி தரும். ப்ரோ அவ்வளோ நல்லா இருந்தா ப்ரோ அந்த படம். ஸ்பேஸ் இறங்கி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஓகே. புதுசா இப்போ உள்ள முடிச்சிட்டீங்க. கொஞ்சம் இதான் கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகுது. இன்னொரு 30 மினிட்ஸ் பார்க்குறேன். You need black screen, I forgot. அப்படியா? அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்ததுனால அது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கு. பிளேட்னா மட்டன் ஸ்டாச். ஓகே ப்ரோ, வேற எதுவும் என்னால் மாற்ற முடியல. எப்படி பண்ணாலும்
இந்த இது இப்படிதான் இருக்கு. கண்ணுதான் இருக்கு. கண்ணு கீழே உள்ள குழிதான் இப்பெல்லாம் பார்த்தா பண்ண முடியாது. You see, Blade Runner அடுத்தது. The website, I'm not seeing it right now. Hey, I'm asking more movies. What's Blade Runner? அப்படியா பாண்டிச்சேரி வந்தாரா? Well, I got most of it right anyway. Stuff that mattered. Okay. No sense keeping you in bed anymore. Let's see if we can get you on your feet. அவள் அரை மணி நேரத்துக்குள்ள கேரக்டர் ரெடி பண்ணிட்டேன். Why don't you walk down to the end of the room, over by that vigor tester machine there. Take it slow now. It ain't a race. We can chat later. This looking good so far. Go ahead and give the vigor tester a try. We'll learn right quick if you get back all your faculties. என்ன போட்டாருன்னு பார்க்கல. ஆனால் நல்ல வேலை பண்ணீங்க. ஸ்பைடர் ப்ரோ ஆவரேஜ் ஜோ இதுமா ஜோ அதுலேருந்து நம்ம இது பண்ணிடுவோம். நல்லா இருக்கு. நம்ம சப்ஸ்டியூட் டீச்சர் கிரீப்பி அண்டர்டேக்கர் கரிஷ்மா நமக்கு வேண்டாம். கிரீப்பி அண்டர்டேக்கர் நாட் வாட்ச். ஓ படத்தோட இதா சொன்னீங்க. He came in பாண்டிச்சேரி. ஓகே ஓகே. இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய இருந்தாங்க. எனக்கு இருந்திருக்கு. நம்ம கேரக்டருக்கு லக்க கூட்டிடுவோமா? இன்டெலிஜென்ஸ் நான் 3 இயர்ஸ் வச்சேன். ஆனாலும் நம்ம தான் ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். அதுக்கு அது எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ், லாக்பிக், எனர்ஜி வெப்பன்ஸ், அக்யூரசி, காம்பஸ் ரேஞ்ச். இப்போ
ஓகே பிளாக் வச்சிருந்தாங்களா வாட்ச் எண்டிங் அகைன் ஓ படம் நான் பார்ப்பேன் ப்ரோ பார்ப்பேன் அந்த படம் இது பார்க்குறீங்களா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஹேல் மாரி பார்க்குறீங்களா அதே ஆக்டர் தான் ரயன் காஸ்லிங் இப்போ தியேட்டரில் இருக்கு இது ஆக்சுவலி skills, critical hits, enemy missile. Seven. Yeah, that's a pretty standard score there, but after what you've been theater la irukku bro. Correct. Well, we know நாளைக்கு போகலாமான்னு யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். But that don't mean நான் போகல. didn't leave you nuttered in a big one or drop it. ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்துச்சு. ட்ரெய்லர் அப்புறம் பார்த்தா படமும் நல்லா இருக்கு. jumping all right, I'm gonna say a word. I want you to say bro, solid that bro. comes to mind. Yes, bro. Dog. First thing என்ன வந்து அதை சொல்லுமா டாக் டின்னர் சொல்லுமா House. சைவப்பம் நினைச்சிருந்தீங்களா? ஐயோ சைவப்பம் தான் என்ன சொன்னா ஹவுஸ் தானே. Night. ஒரே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. Enemy. Light. Mother. Okay, now I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. First one, conflict just ain't in my nature. நினைச்சிருந்தீங்களா ப்ரோ? நம்ம விளையாடுவோம். பிரச்சனை என்னன்னா அந்த சீக்ரெட் எண்டிங் இருக்குல்ல, சீக்ரெட் எண்டிங் வந்து நான் லெவல் கம்மியா இருக்கேன், போனோம்னா செத்துருவேன். சீக்ரெட் எண்டிங் நம்ம பண்ணுவோம். அக்ரியா என்னன்னு எனக்கு கவனிக்கல ப்ரோ. Conflict just ain't in my nature. Oh, okay. Agree. But he asked வந்து ஆமா. Conflict just ain't in my nature. I ain't given to relying on others for support. I'm always fixing to be the center of attention. I'm slow to embrace new ideas. I charge in to deal with my problems head on. Almost done here. What do you say you have a look at this? Tell me what you see. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா? விட்டு விட்டு டான்ட் இல்லை, ரெண்டு மனுஷங்க தெரியும்.
உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பார்க்காம நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அந்த பிக்சர்ல? So this month the boys go. இன்னொருடா அம்மா சேம் மாதிரி இல்ல, எனக்கு 2 பேரும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பாக்குற மாதிரி இருக்கு. ஏடி bro, உங்களுக்கு மட்டும் அப்படி தெரியுது, எனக்கு அப்படி தெரியல. பாடியா எப்படி பார்த்தான்னு தெரியல. பிளஸ் மாதிரியான சொல்லலாம். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ரியாக்ஷன் என்ன சொல்றாங்க? Angry two-headed ant. எனக்கு 2 ஹெட்ஸ் தான் தெரியுது ப்ரோ. கொடுக்குறேன். பக்கம் செயின் மாதிரி தெரியல, 2 தலை தான் தெரியுது. Okay. How about this one? பார்க்காமலே ஏதோ பள்ளம் மாதிரி இருக்கா? Useless work of art. It's a piece of space age technology, a ship at sea. Looks like bro, இப்போ நீங்க சொன்னது ஓகே. இப்போ புரியுது நீங்க சொன்னது. சப்மரீனா எப்படி? ஷிப் அட் சீ. எனக்கு அது ஒரு பள்ளம் மாதிரி தெரியும். 2 பக்கம் டாப் ஆங்கிள் இருந்து பள்ளம் பார்க்கணும். அதுல ஏதோ தண்ணி ஓடுது. ஓகே, என்னால இப்போ ஷிப் பார்க்க முடியுது. ஷிப் நம்மளை நோக்கி வர மாதிரி. ஆமா, ஷிப் அட் சீ என்னால சொல்ல முடியுது. சப்மரைன் எப்படி சொல்றீங்க? என்ன ஆங்கிள் வருது உங்களுக்கு? 1 உங்களுக்கு வருதா? நீங்க ஷிப் அட் சீ, எனக்கு ஷிப் அட் சீ தான் ரொம்ப நேரம் பார்த்தா. ஆனா நான் என் ஃபர்ஸ்ட் கெஸ் வேற. ஃபர்ஸ்ட் கெஸ் சொல்ல மாட்டேன். 2 கரடி இருக்கா? இல்ல, 2 கரடி ஹைஃபை பண்ற எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு. அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு. எவ்வளோ பியர்டட் மேன். ஓகே, பியர்டட் மேன் இப்போ நான் பார்க்குறேன். ஹைஃபை தானே இருக்கு, 2 கரடி ஹைஃபை பண்ணுது. பியர்டட் மேன் இப்போ நான் என்னால் பார்க்க முடியுது. லைட் இன் த டார்க்னஸ். அதுவும் நம்மளால வைக்கலாம். அது ஏதோ தொங்க போடுறேன். மேன் போறேன், ஏன்னா செகண்டா தான் எனக்கு பார்க்க மாதிரி இருந்தது. ஐஃபை தான் எனக்கு தோணுது. Well, that's all she wrote. தெரியல, இது ஏதோ நம்ம கேரக்டரை just have a look at the டிஃபைன் results. பண்ற. See if it all seems right to you. மூணு ஸ்கில்ஸ் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸ்பீச். சயின்ஸ் இருந்தா நல்லது, ஆனா சயின்ஸும் கன்னும் ஒரே ஆளுக்கு தேவையில்லை. நேரம் கன் தேவையில்லை. ஹெட்டான பில்லோ தெரிஞ்சா? ஹெட்டான பில்லோ எனக்கு தெரியல. ஆனால் டார்க்னஸ்ல லைட். ஸ்பீச் நம்மளால influence someone through dialogue and gain access to information they might otherwise not want to share.
இல்ல சிஎம் சைட்ல சிஎம் சர்வர் அவ்வளோ பெரிய அணை மாதிரி டிராகன் மாதிரி இருக்கு. சரி டைனோசர் கன் வேணும் நமக்கு. நம்ம பார்த்துப்போம். லக்கம் கூட்டியிருக்கோம். எனர்ஜி இருக்கா? எனர்ஜி அது வெப்பனுக்கு ப்ரோ. ஸ்பீச் ஸ்பீச் Before I turn you loose, I need one more thing from you. I got a form for you to fill out so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like I expect to find you got a family history of getting shot in the head. It's wasteland. No, the will to destroy plants. Okay. இன்னொன்று ஃபாஸ்ட் எடுப்போமா? மேபி ஹண்ட்ரட் வந்து இந்த குட் நேச்சர் வந்து நம்ம வைலன்ஸ் இல்லாமல் பிரச்சனை கம்மி காசு damage threshold. Threshold 2 தாண்டி போகாதா? பண்ணலாம். டிசிப்ளின். ஓகே, கன் வந்து ஆனால் நமக்கு 20% ஸ்லோவாக ஷூட் பண்ணும். ஆனால் ஃபாஸ்ட் இது சரி. ஆனால் 20% லெஸ் ஆயிக்குது. ரெண்டு இதுவும் அதுவும் ஒன்னா. All right, I guess that about does it. Come with me, I'll see you out. இதுதான் அந்த ஷூட் பண்ண ஒய்யா. Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to me now,
now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. Never was much my style anyway. சொல்லுமா நன்றி இல்லாத ஆளா இருப்பாங்க. Didn't have much choice, I'm afraid. But I understand the sentiment. You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. கை உடஞ்சுனா அப்புறம் I expect you'll be wanting to go outside after being cooped up for so long, but if you have any questions, I'll answer what I can. அங்கிருந்து ஹார்ட்கோர் மோட் ஃபர்ஸ்ட்லேயே வா. You take care now. ஆனால் இது எனக்கு என்னமோ அந்த இது நேற்று முந்தா நேற்று ஜஸ்டின் ஒரு நேரம் சொன்னாரு கொஞ்சம் கயிறு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோன்னாரு. கயிறு மாதிரி தான் இருக்கு. இவங்க எல்லாம் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க கேரக்டர்ஸ். நம்ம ஜம்ப் வந்து ஒய் தான் என்னன்னு நம்ம இங்கே இல்லை. அமராவதி தான் Howdy, partner. Might I say you're looking fit as a fiddle? Can't say that I'm familiar with the rascals. Some of the fine folks in town might be able to help you out with that. கன் இருக்கான்னு தெரியல. இதுதான் பார்க்கணும். Don't mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger in need. I'm a Securitron. Robco Security Model 26. அப்படிதான் போல எங்க If ரேடியேஷன் you ever see any of my brothers, tell them Victor says howdy. I was out for a stroll that night when I heard the commotion up the old bone orchard. Saw what looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. Once they'd run off, I dug you up to see if you were still kicking. Turns out you were, so I hauled you off to the dock right quick. Happy trails! விக்டர் இந்த ரோபோட் தான் அவங்கள இங்கே கொண்டு வந்துச்சு. இல்லை சலூனில் யார் சனி ஸ்மைல்ஸ் பார்க்க சொன்னாங்க. முன்னாடி 100 சேஸ். ஆக்டிவிட்டியே ஜம்ப் பண்ண ஒயில் இருக்கு. பண்ற ஆக்டிவேட் ஒய்.
ஒன்றும் இல்லையோ, மட்டும் ரெண்டா நினைக்கிறேன். ஒன்லி சம் பிளேஸ். பாருங்களேன் இந்த கேரக்டர்லாம் If you're looking for supplies, chat ஆக்ஷன் over at the பண்ணிட்டு general இருக்காங்கல்ல. store can help you out. Howdy. என்ன ரேடியேஷன்ல எப்படி ஆயிடுச்சா? ஸ்பொன்கர் ப்ரோவா தெரியலையே. நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்கள அந்த டாக்டர் வந்து சனி ஸ்மைல்ஸ்னு ஒருத்தங்க பார்க்க சொன்னாங்க. இப்போ ஸ்ரீ ராமாயண நியூ டீசர். ஆமா பார்த்தேன். ஓ இதுதான் அந்த சொல்லுங்க. ஓகே, அதெல்லாம் ஸ்டீல் தான் வருது. Don't look like எது நான் ஒரு வாட்டி தான் பார்த்தேன். Cheyenne, stay. இவங்கதான் சனி Don't worry. ஸ்மைல்ஸ். She won't bite unless I tell her to. Dog Mitchell said he could teach me to survive in the desert. Yeah, I guess there's a thing or two I could show you. Sounds like CGI நல்லா you இருந்து. can get after what they done to you. Meet me outside, விஷுவல்ஸ் behind the நல்லா saloon. இருக்கு. ஜூக் பாக்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. நீங்க ரேடியோ கேட்டீங்க. Hey there. Now, see the sarsaparilla bottles on the fence there? Take this and try to hit a couple of them. Everything all right? Well, let's just finish this first, all right? Then we could talk. Preferably somewhere where I can get a stiff drink and Cheyenne can keep cool. பண்ணு. கிறிஸ்டல் இருந்திருக்கு. சென்ஸ் மேல பாட்டில் இருந்தா அதை சொன்னாங்கல்ல. Everything all right? Until next time. அதான் இங்க. சரி, கமோட்டக்கு பண்ணா. That's the right idea. Look down the sight. Try crouching down and staying still. Nice shot.
Well, that's a start. But I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Tell you what, I gotta go chase geckos away from my water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Why don't you come along? Okay. Follow me. It's just down to the southeast a short ways. அதனால அது ரெண்டும் அஞ்சுல அவனை கொல்லாங்க. bro, பாவம். சும்மா என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம். என்ன முடியுமா இல்லையா? ஏதோ ரெட்டா வந்துச்சு. See the sarsaparilla bottles on the fence? Everything all right? Until next. இல்ல possibilities தான். Possibilities. That's the right idea. Look down the sight. Try crouching down and staying still. Nice shot. Well, that's a start. Pickpocket, okay. பண்ணலாம். இன்னும் வந்து ஆட்டோ ரன் தான் போல. ஸ்பெஷலா இல்லை. No. Hear that up on the ridge behind me there? We got some geckos to clear out. Bunch of little monsters is what they are. Seems like Doc Mitchell treats more gecko bites than anything else. Let's see if we can get a little closer. If we move quietly, we can get the jump on them. More likely to hit something vital that way. Okay, you're on. Go give him hell. ஓ அதுவும் மியூட்டேட்டட் தான் ப்ரோ. அது என்ன பெருசா இருக்கு. ஒன்று அங்கே போச்சு. தரையை பார்த்துட்டே இருந்தேன். பார்த்துட்டு நல்ல போர் சொல்லிட்டு அவன் அங்கே இருக்கா. See? You're getting the hang of it. There's 2 more wells that still need clearing. You want, you can come along. It'd be worth a few caps to me. I don't blame you. They're good eating, but that's about it. I'm heading back now. Hope I didn't miss anything good on the jukebox. Cheyenne would never forgive me. Hey, do me a favor. Trudy, she's the bartender up at the Prospector. Kind of the town mom. She likes to meet newcomers. She'd be cross with me if I didn't ask you to poke your head in and say hi. That safety better be on. Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer?
need to get to print. அது ஏன் நம்ம I hunt geckos mostly. The meat's pretty good, and I can you always find a got buyer for the music hides. video. I also help keep the town clear of red scorpions and இப்போ coyotes. என்கிட்ட இல்லை, Not many people live in இங்கே Good வீட்டில் Springs, இருக்கோம். so wildlife is always creeping in. உங்ககிட்ட இருக்கா? இது வரைக்கும் இப்போதான் நம்ம வச்சிருக்கோம். இது வரைக்கும் நல்லா ஸ்கைரிம் ஃபீல்ல இருக்கு. ஸ்கைரிமே நம்ம விளையாடணும் ப்ரோ. ஸ்கைரிம் ஏன் ஹெச்பி எங்க இருக்கு? என்னோட ஹெச்பி எது? என்ன இருக்கு? இல்லை. இந்த ஆக்சிடென்ட் லக். ஆமா லக் கொஞ்சம் கூட்டணும். 7 10க்கு 7 நம்ம கேரக்டர் லக். அறிவு 2 குறைச்சி லக்கு ஏத்தணும். இப்போ இல்லாமல் பார்க்குறேன். ஆனால் இது யாருக்கையாவது யாருடையாவது ஆடாக இருக்கும்ல. இதுக்கு மேப் கிடையாது. இங்கே முதல்ல எங்கே இருந்தேன்னு மறந்துட்டேன். யாருக்கே வீடு அந்த கடை எங்க இருந்து
இல்லை கண்டிப்பா. Full house. எல்லாமே டிக்டேட்டடா இருக்கு. இப்போ அது என்ன எழுந்தியா போர்டு வச்சிருக்கலாம். விக்டர் விக்டர் அந்த ரோபோட்டோட டீட்டெயிலாக இருக்கு. இது சின்ன ஏரியா தான், ஆனாலும் தெரிஞ்சுட்டேன். வெஸ்டின் ப்ரோ சம்மனிங் டைம். ஆமாம், அவனா இருக்கானா இருக்கு. சரி, எங்க இருக்கான்னு பார்ப்போம். இந்த ரேப் இருக்கா? இன்க்ரீஸ் கிராஃபிக்ஸா? கிராஃபிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. Done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not going to buy something, get out. Talk to the people, say. Save நமக்கு லிமிட்டட் தானே. 1 out of 100 saves used. லிமிட்டட் தானே ப்ரோ அது? நிறைய தேவைப்படாது. பண்ணி பார்ப்போம். Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. அப்படிதான் வருது. 1 out of 100 வரைக்கும் ஒரு சேவ் பண்ணிட்டேன். 100 out of 100க்கு அப்புறம் முடியாதுன்னு சொல்லுமா எனக்கு தெரியல. Not much, other than there are a bunch of freeloaders who expect a few rounds on the house. இல்லை, I யார் was able to கொண்டாங்கன்னு get them நம்ம to pay up, தேடுறோம். though. அப்படிதானே? Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident, and it hasn't been working since. They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பெருசாக இருந்துச்சு. Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this trader, Ringo, comes into town.
Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. He's holed up at the abandoned gas station up the hill. You mean murder him? That's not our way. Even if Cobb is scum, he can bluster and threaten all he wants. All right. I'm sure I've got something you like. ஃபைல் இருக்கு ப்ரோ. அதான் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் மைக்ல ஜாஸ்தியா இருக்கா? குறைக்கிறேன். He's a convict, just without the chains. Said his name was Cobb. Powder gangers is what they call themselves. Plenty more like him out there. Sure, the outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be captain for you. I do like to hear what's going on in the world, and that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. இது வந்து மரவள்ளி கிழங்கு. They were having some... Sounded like... That whole area is overrun with a kind of... I didn't hear exactly, but the leader... Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take highway... They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. I didn't hear... இருந்தாங்க. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம்? ரேடியோ தெரியாது. Howdy. இது ஜூக் பாக்ஸ் தான். நம்ம டெவலப் பண்ணுமா? கிரீக் யோகர்ட். யோகர்ட்னு நான் சாப்பிட்டதில்லை. அது என்ன எப்பிகேமியா? எப்பிகேமியா தானா? எப்பிகேமியா யோகர்ட் இருக்கு.
இது சாப்பிட்ருக்கேன். எப்பிகாமியா 0 ஆடட். அது க்ரீக் நான் சாப்பிட்ருக்கேன். அது நல்லா தான் இருக்கும் ப்ரோ. முன்னாடி பேசலாம் ப்ரோ. ஒன்று இருக்கேன் நான். ஸ்லாட்டு தான் 200 வர. திரும்ப சேவ் பண்ணிக்கலாம். Hey. Don't think I didn't see that. Another part. You messed with the wrong bartender. Over here! You like that? அந்த நாய் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணல, ஆனா அவ நமக்கு சப்போர்ட் பண்றான் இல்லையா? சூரிய நமக்கு எப்படிதான் அது இல்லையா? 100 rupees அது இல்லையே. ஏதோ சாப்பிட்டேன் டிசம்பர் மாதிரி ஏதோ சாப்பிட்டுருக்கேன். 100 ஆகுது. சரிம்மா. ரேடியோ இப்போ சரியாக்க முடியாது. Howdy, folks. This is Mr. New Vegas, and I have a good feeling about... எங்கதான் போறது? Hey there. யாரோ அங்க ஒருத்தங்கள புடிச்சு வச்சிருக்காங்க. You thirsty? If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. Of course, helping Ringo would also நீங்க make the சாப்பிடுறீங்களா? mad.
and they've got a lot இந்த of ரெஸ்லர் தானே, ரெஸ்லரோட தானே. I don't know why you want to do a thing like that. Yep, you get on their good side, but people around here wouldn't appreciate it one bit. நம்ம இப்போ அவனை காப்பாற்ற போனா எங்க போறது? Feeling thirsty? I could. Be careful. Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Sure can. Take the road southeast out of town till it hits the freeway. Premise the town with the roller coaster straight south. Can't miss it. NCR patrols do a good job of keeping the highway clear. But I'd keep your gun where you can reach it easily. You never know who you'll run into. Off the road, you'll probably start running into hostile wildlife. My advice would be to stick to the highway when you can. மேப் கிடையாது ப்ரோ இதுல. இல்ல காம்பஸ் ஸ்கின் இருக்கு. இது இருக்கோ, ஏதோ இருக்கு. கிராஸ் இருக்கு. இந்த ரிங்கோ சம்திங். எடுத்தாச்சு. செவன்ல இருக்கு. இதான் நான் பண்ணுறேன். Feeling thirsty? I can take care of that. If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. Of course, helping.
அப்புறம் இதுல ஒரு ஏரோ இருக்கு பாத்தீங்களா கீழே? இந்த இந்த ஏரோ ஃபாலோ பண்ணி போனா மிஷனுக்கு தான் போறோம். கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் கிராஃபிக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. எங்க இருக்கு பாக்கு? That Doc Mitchell sure knows his stuff, doesn't he? Hey there. Way too many strangers coming into town these days. No offense. ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக் பண்ற ஆப்ஷன் இருக்குமா? திரும்ப இல்ல மேப் பார்க்க முடியுமா? What the hell is your problem? ஏன்னா அவன் அங்க சண்டை போட்டு வந்தாங்க. What do you want? He's some trader who decided he'd rather shoot than pay the toll for being in our territory. He's hiding somewhere in town. Would serve these idiots right if me and my guys shot the place up after we got payback on Ringo. What the hell for? Just farmers and ranchers out here. Not much with stealing. Make up your damn mind. It is now. Me and the rest of the guys busted out of the NCR prison east of here and took over. Now we're calling the shots. Same old shit that's been going on for years. The NCR and Legion are still fighting over Hoover Dam for some reason. None of your damn business. You ought to know better than to ask a man that kind of question. Robbed some people, burned some things, killed a few guys. Never been there since the NCR's got troops all over it. Must be pretty important. Yeah. இந்த கேம்ல மேப் இருக்கு. மார்க்கர் ஆடட்னு வந்து இதுல இருக்கோ அந்த
மார்க் பண்ணிட்டேன். லிஸ்ட் இது இருக்கே. That's close enough. Who are you, and what do you want with me? Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. What say we start over with a friendly game of Caravan? You know how to play? Yeah. He doesn't look very tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. My Caravan was on the return trip from California and heading back to the company branch in New Vegas when we got jumped. Not even a drop your weapons and hands up before the bullets started flying. We put up a good fight, but there was too many of them. I took a few of the bandits down before I ran, so I figure their friends are out for revenge. I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. All I've got left on me are a handful of caps, but you get me out of this and I'll make sure the Crimson Caravan pays you back. You've got my word. We just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board... Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. நம்ம ரெண்டு பேர் போதாதுன்னு சொல்றாங்க. ஸ்டைல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு டுட்டோரியல். If you're looking for supplies, Chet over at the general store can help you out. Howdy. பைக் ஓட்ட முடியுமா? முடியாது. Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Say no more. I'm in. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo, but I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy.
If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere, and Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. A silver tongue would help. Convincing Trudy that we had a good plan to win the fight would also help. I don't think give is in Chet's vocabulary. Even with the town at stake, he'd still make you barter with him. Easy Pete's pretty protective of his dynamite. You'd have to convince him you know a thing or two about explosives before you handed it over. So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. I was planning on sitting this one out, but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Be careful. Howdy. You must be the one Doc Mitchell was patching up. The way I heard it, I didn't think you'd be walking out of that office. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for caps, I've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section. They're not great, but you get what you pay for. Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's a 1,000 cap investment you're talking about. Look, you're bringing this on yourselves. There's no way I'm getting involved. But hey, I'm sure you can buy what you need. If Ringo doesn't head out on his own, I think we should hand him over. Town shouldn't get itself mixed into the problem. Don't mistake that for coward talk, though. We're a town of survivors. We'll fight tooth and nail if pushed, but we don't go looking for trouble. Can do. Take it easy.
welcome back. I had hoped you wouldn't need to come see me again so soon. What can I do for you? Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare. You take care. That's not a good idea. I'll keep an eye out for the... Until next time.
That Doc Mitchell sure knows his stuff, doesn't he? Howdy. Hands off! I'll keep an eye out for the powder gang. Until... You messed with the wrong bartender. How you like that? How you like that? How you like that? How you like that? How you like that?
Go ahead, try me. What the? Howdy. I'll keep an eye out for the powder. I don't think give is in Chet's vocabulary. Get down! Oh, that's it.
Die! You need to be careful. It's dangerous out here. Well, sure you can, friend. But everyone needs a hand from time to time. Maybe you return the favor one day. See you around, buckaroo. Howdy. What can Easy Pete do for you? Too dangerous. Wanna kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. Yup. Was a prospector until I decided to settle here to get away from the NCR. Now we'll just take it easy and help out with the Brahmin and Bighorners. Keep your gun handy if you go poking around some of the...
So what's going on? Did Sonny agree to help us? Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. They're getting set up in cover, but it might not go well unless we get out there soon. At least 6, Joe Cobb included. They look pretty mean. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Keep an eye out. I still think there's a few out there. Careful, there's still more of them. I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. It's all I've got with me. But if you look me up at the Crimson Caravan's main camp in New Vegas, I'll pay you in full.
I'm glad that business is over. I like it when Good Springs is nice and quiet. There's always something interesting going on. But the biggest news has to be the coming dust-up between the NCR and the Legion over the dam. Got a special discount for you, after what you've done for us. Slavers, killers, and all other kinds of trouble. They dress up like Roman soldiers, so there's no mistaking it when you see them. The rumor is that the Legion is far larger than the NCR lets on, and that it's been due to luck that the Legion hasn't overrun the territory. Be careful out there. That ought to keep things settled for a while. Hope it stays that way. The one in the fancy suit seemed to be calling the shots. That's as much as I know. Other folks in town might know more. Word of advice, though, if you ever catch up with him, watch out. The man's got cold eyes like a snake. Can't be trusted, I'd say. Yup. Howdy. That'll teach the powder gangs to avoid Good Springs in the future. Sure can. Take the road southeast out of town till it hits the freeway. Premise the town with a roller coaster straight south. Can't miss it. NCR patrols do a good job of keeping the highway clear, but I'd keep your gun where you can reach it easily. You never know who you'll run into. Off the road, you'll probably start running into hostiles. Howdy. Thanks again for all your help. Yeah. Howdy. Howdy. Need more people like you around. What do you think you're doing? Aha!